Hello. Yes, Ramesh, you can hear. Can you hear me? Yeah, we can. Oh, okay. Wait. Just a second. I'll start. अजन्तस्त्रीलिङ्गाः तत्र आकारान्तस्त्रीलिङ्गाः समाप्ताः. So we saw different kinds of words in आकारान्तस्त्रीलिङ्गास्. तत्र the standard साधारणशब्दः आकारान्तस्त्रीलिङ्गेषु भवति रमाशब्दः. I think I did the Mangalam. I think there was a loss in audio connection at that time, so I don't know if you heard it. I started with the Mangalam. आदौ रमाशब्दः रमाशब्दः साधारणशब्दः यत्र आवन्तप्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति. तानि च पञ्चकार्याणि. हल्ग्याभ्यो दीर्घाचतुस्य प्रत्यं हल इति सुलोपः. औङापः इति औकारविभक्तेः श्रियादेशः. सम्बुद्धौ च इत्यनेन सम्बुद्धौ परतः प्रातिपदिकस्य एत्वम्. आङिचापः इत्यनेन आङि ओसि च परे प्रातिपदिकस्य एत्वम्. याडापः इत्यनेन नितां प्रत्ययानां याडागमः. ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन आमः षष्ठी बहुवचने आम् प्रत्ययस्य नुडागमः. ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्यनेन ङे प्रत्ययस्य आम् आदेशः. सप्तकार्याणि आप्तप्रयुक्तानि कार्याणि. अनन्तरं after that whatever the shabdas we discussed were deviations from rama shabda. सर्वा शब्दः भवति सर्वनामसंज्ञा अस्ति तस्य. सर्वनामत्वात् तत्प्रयुक्तत्वेन कार्यद्वयं ईश्वे. सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च इत्यनेन ङिताभ्यानां स्यात् इति आगमः भवति. Hello. Yeah, only now we are able to hear. So I think I finished Sarva Shabda, right? You started with Sarva with a sutra, Siyat sutra, and then we lost you. Oh, okay.
Hello. I can hear you Samaji now. We lost you for quite a few minutes. Yeah, I know. There's some problem with this connection. Yeah, we did hear you. Should I try calling? Should I try you calling in the phone, Samaji? Maybe if we lose it again, please do call me so that we can at I least tried have the audio. Yeah, I called your number 97908418896, and it said the number is not okay. Maybe I didn't dial the right number. Okay, I'll try it again. In case if you lose it again, I'll put you in the. Okay. Yeah, sure. And I've put that file onto Dropbox. I don't know if it is getting loaded or something. So please check if it's loaded or not. Okay. Okay. So sorry. Uttara Purva is a case where Sarvanamatva Vikalpaha. So it has an optional Sarvanama Samya due to the Sutra Vibhasha Diksamase Bahuvriho. Uttara Purvasya Uttara Purvaye iti Rupadvayam Siddhyati. Anantaram द्वितीया तृतीया शब्दौ तयोः वस्तुतः सर्वनामसंज्ञा नास्ति किन्तु विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् इति सूत्रेण ङितां प्रत्ययानां विकल्पेन स्याडागमः विधीयते तेन पुनः अत्रापि द्वितीयस्यै तृतीयस्यै द्वितीयायै तृतीयायै इति रूपद्वयं सिद्ध्यति. These two are special cases within the sarvanama. Together the sarvanamas themselves are a separate category. After that there are a set of words in which there is an adesha. Okay, so in all those words, one form will be like Rama Shabda. Rama Shabdavat ekam rupam bhavatyeva, kintu aparamapi rupam bhavati. Yatha Jara Shabdasya ajadishu vibhaktishu pareshu Jaras iti adeshaha. Nasika Shabdasya shasadishu vibhaktishu Nas iti adeshaha. Nisha Shabdasya Nish adeshaha. Pritana Shabdasya Prit iti adeshaha. Vartikena Mamsa Pritanasanunam Mamsa Pritnamo Vatsyaha Ityena adeshaha. So these four words, they'll have two forms in certain vibhaktis. One form is always like the standard Shabda and the other form is a bit different. Okay. Anantaram Gopa iti Shabdaha Vishwapavat iti dattam. Arthat Akaranta Pullingeshu yatha tatha. So if the Akara is not from the top pratyaya. Okay, there was a class, I think 99% of Akaranta Strilingas are all Abantas. Okay, they end with the pratyayas, three pratyayas called Tap, Dap or Chap. So therefore they'll have the standard karyas like Rama. And there are a few Shabdas which are not Abantas. Okay, so like Gopa, Gaha Pati, where the Pa Akara belongs to the Dhatu. In such a case, it will not have any of the karyas which were told for Rama, because it is not Abanta. So in that case, there is only one thing which applies, which is Ato Dhatohu, which we saw in Vishwapa Shabda. So in that case, for Pullinga and Strilinga, there is no difference in forms or prakriya. Okay. Evam Akaranta Strilingaha Adhitaha. Anantaram Ikarantaha Strilingaha. Tatra adau Matishabdaha Svikriyate. Matishabdaha Prayena Harivat. It is mostly like Harishabda. What is the difference? Shasi Natvam Natvam na. Sorry, this is not Natvam. It has to be Natvam na. Arthat, when you do Prathamev Purva Savarnaha, Ityanena Purva Savarna Dirghe Krite, Ramas itisthate, Tasmat Chaso Nah Pumsi ityuchyate, Pumstva Bhavat Natvam na bhavati. So since this is not Pullinga, you will not have Nakara. And then Ta Pratyayasya Na Adeshaha. So here it is Natva, where the A is replaced by Na. Okay. Tadapi na bhavati. Kuto na bhavati. Ango na astriyam iti uktum. Strilinga bhinne natvam bhavati. Asya strilingatvat natvam na bhavati. Okay. So matihi mati matayaha. He mate he mati he matayaha. Matim mati matihi matya. Atra asmu. Matibhyam kyapi nasti. Matibhihi. Datto visargo. Mati ityasmat ye pratyayah. Ye pratyaya partah kim bhavet? What will happen if it is like Hari? What is the karya? Hari shabdavate ityuktam. Hari shabdasya chaturthye ekavachane kim karyam bhavati?
सत्यं घेर् इति इत्यनेन गुणः घेः घिसंज्ञायां सत्यां घेः ङिति ङिति प्रत्यये परे घेः गुणः भवति तेन हरे ए इति कृते अयादेशे कृते हरै मतिशब्दस्य किं भवति इति चेत् ङिति ह्रस्वश्च इति सूत्रं विद्यते यूस्त्र्याख्यो नदी नेङुमं स्थानावस्त्रि शेषो गिति ह्रस्वश्च वामी शेषोघ्यसखि इति सूत्राणि तेन किं भवति पदत्रयमस्ति ङिति ह्रस्वः च यूस्त्र्याख्यो नदी इति सूत्रेण नदी इति अनुवर्तते नेयङुमं स्थानावस्त्रि इत्यनेन इयङुमं स्थानौ इति वामी इत्यनेन वा इति अनुवर्तते वस्तुतः नदी इत्यनेन नदी संज्ञा विधायकम् इदं सूत्रम् सो वी सॉ नदी संज्ञा यूस्त्र्याख्यौ ईकारान्त ऊकारान्ताः नित्यस्त्रीलिङ्गाः नदी संज्ञां प्राप्नुवन्ति इट इज एन ईकारान्त और ऊकारान्त and नित्यस्त्रीलिङ्ग those words will get nadi samya like you have gauri or vadhu all those will get nadi samya by that sutra okay anena sutrena kimuchyate यंगमं स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ ह्रस्वौ च इवर्ण उवर्णौ स्त्रियां वा नदी संज्ञोस्तः नीति परे so there are two parts to the sutra that is two cases where this sutra would apply the first part is यंगमं स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ okay let's forget this for now this is not our case okay so there should be nitya strilinga ikaranta ukarantas which have the capacity of getting yang or uvang and which are not stri shabda all this we will see later now hrasvau ivarna uvarnau hrasva ivarnanta ikaranta or ukaranta words striyam strilinge so strilinga hrasva ikaranta or ukaranta words va nadi samyostah they'll get an optional nadi samya niti pare इत प्रत्ययेषु परेषु अर्थात ङे ङसि ङस् ङि एतेषु प्रत्ययेषु परेषु ह्रस्व इवर्ण उवर्णान्त स्त्रीलिंग शब्दानां नदी संज्ञा भवति ओके सो नौ दिस मति शब्दः एतादृशः ह्रस्व इवर्णान्तः स्त्रीलिंगः ङे प्रत्यये परे तस्य नदी इति संज्ञा भवति okay so nadi samnyaयां सत्यां तत् प्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति we have already studied what are the karyas which depend on nadi samnya in ईकारान्त पुल्लिंगेषु कुमारी इत्यादि शब्देषु अधीतं नदी संज्ञा प्रयुक्तानि कार्याणि कानि इति सो तानि कार्याणि भवन्ति हेमा you had a question no I was going to answer the previous question right now I don't have anything oh okay yeah so now चतुर्थे एकवचने नदी संज्ञा प्रयुक्तं कार्यं किम् does anybody remember what would happen for चतुर्थे एकवचन if it has नदी संज्ञा इति ह्रस्वश्च इति सूत्रेण नदी संज्ञा भवति so नदी संज्ञायां सत्यं आण् नद्याः नदी संज्ञकस्य आट इति आगमः भवति okay so you have in akarantas we had the yat agama for nit here it will be art agama okay so art nadyah mati a e art iti tit agamah adyantautakitavityanena adyavayavah ekarasya adau agamaschet mati a e okay आटि कृते किं भवति whenever there is art hema आटश्च वृद्धिः right so art krite so as soon as art is done wherever you do art if the pratyaya is ajadi यदि अग्रे विद्यमानः प्रत्ययः वा भागः वा अजादिः तदा आटश्च इत्यनेन वृद्धिः भवत्येव always art is followed by आटश्च इत्यनेन वृद्धौ मति ऐ
इदानीम् इको एणसि इत्यनेन यणि मत्यै इति एकं रूपं नदीसंज्ञा पक्षे मत्यै इति रूपं किन्तु ङिति ह्रस्वश्च इति नदीसंज्ञा वैकल्पिकी अर्थात् इट्स् एन् ऑप्शनल नदीसंज्ञा नदीसंज्ञायाः अभावे किं भवति पक्षे अर्थात् अस्य अभावपक्षे शेषोभ्यसखि इत्यनेन घिसंज्ञा घिसंज्ञायां किम् उच्यते अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इवर्ण उवर्णौ सो यदा नदीसंज्ञा नास्ति अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इवर्ण उवर्णौ तदन्तं सखिवर्जं घिसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः नदीसंज्ञायाः अभावे घि इति संज्ञा भवति घिसंज्ञायां सत्यां घेर्निति इति गुणः मते एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशे मतये अतएव रूपद्वयं मत्यै मतये मतः इति समानम् ङसि प्रत्यये अथवा ङस् प्रत्यये अत्र तु अस् इति भवेत् मति अस् इति भवति इत्सु लुप्तेषु अत्रापि ङिति ह्रस्वश्च इत्यनेन नदीसंज्ञा भवति आण्णद्याः इति आट् आगमः आ अस् आटश्च इति वृद्धिः so even though it is possible to do savarna dirgha here wherever we have art we generally do atashcha iti vruddhiः so mati as ityasti पुनः इको एणसि इत्यनेन एणादेशे मत्यास् वृत्तविसर्गयोः कृतयोः मत्याः मत्याः अपरं रूपं किं कथं साध्यते so this is the case when we have nadi samya what happens in the other case when we have ghi samya ghi samyaयां सत्यां किं कार्यं भवति मतेः इति रूपं कार्यं किम् हेमा निर्मिति इति गुणः भवति सत्यम् अनन्तरं घेर्निति इत्यनेन गुणे कृते मते अस् इत्यस्ति मते अस् इति कृते किं भवति प्रिया सेस् ङसिङसोश्च इति पूर्वरूपम् सो ङसिङसोः परयोः अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् इत्यनेन पूर्वरूपे कृते किं भवति मतेस् इति भवति मतेस् ऋत्वे विसर्गे कृते मतेः सो मति अस् संज्ञा घेनिति इति गुणः ङसिङसोश्च इति पूर्वरूपम् ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः मतेः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मति ओस् इति स्थिते ऋत्वविसर्ग यणादेशः ऋत्वविसर्गौ मत्योः मतीनां मति आम् इति स्थिते ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुडागमः निमित्तं किं the nimitta for nudagama is not nadi samya it is because mati does not have nadi samya in am it has nadi samya only in nit when followed by nit pratyaya so the nimitta here is hrasva hrasvantatvat nudagamaha not naditvat okay I mean even though we say the sutra you should know which part of the sutra applies so hrasvatvat hrasvantatvat nudagamaha mati am mati nam nami iti dirghah matinam भवति सप्तम एकवचने मति इ इत्यस्ति नदीत्वपक्षे so again there is nadi samya by ginti sasvashcha out iti ghehe outve prapte so when there is this we saw a sutra which says out which says the ni will be replaced by au okay so tad svat idudbhyam iti sutram एकपदात्मकं सूत्रं ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्यतः ङेः इति अनुवर्तते नदी इत्यपि अनुवर्तते आम् इत्यपि अनुवर्तते नदी संज्ञकाभ्याम् इदुद्भ्यां परस्य ङेः आम् स्यात् so out would just say idudbhyam parasya ङेः out स्यात् like we did in sakhyau if there is an ikaranta or ukaranta the following ni is replaced by au that is a general sutra okay now this sutra says if there is
nadi samya for an ikara or ukara. It, ut, hrasva ikara, hrasva ukarabhyam tastabhyam parasmyehe am ityadesho bhavati. So pakshe achakhe. So that is in the other case if it is khi samya. So if it is nadi samya, you have amadesha, it becomes mati am. Annadyaha itanena adagamaha atashtrati vrithihi mati am इको एणचि इति यणादेशे मत्याम् इति एकं रूपम् अभावे अर्थात् घिसंज्ञा पक्षे मति इ इत्यस्ति अच्छघेः इत्यनेन घेः ङेः औकारादेशः मति औ प्रकृतेः अकारः अन्तादेशः मत औ इति भवति वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धौ मतौ यथा हरौ इति भवति तथा अत्र मतौ मत्यां मतौ इति रूपद्वयम् एवं श्रुत्यादयः श्रुतिः गतिः कृतिः whatever anything which ends in इकारान्त स्त्रीलिंग साधारण शब्दः एवमेव रूपाणि भवन्ति तो ज्ञायन्ते. So these are the cases where it differs from hari shabda prayena harivat. So the most cases it is like hari shabda. There are few cases where it differs. स्त्रीत्वात् शसि नत्वं न भवति तायाः नाभावः न भवति. So because the corresponding sutras depend on it not being a strilinga. Okay, and then itsu pratyayeshu niti hrasvashcha इत्यनेन विकल्पेन नदी संज्ञायां तत्प्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति. अर्थात् आण्णद्याः इति आडागमः इदुभ्याम् इति औत्वञ्च पक्षे तदभावे शेषोघ्यसखि इत्यनेन घिसंज्ञा तेन नदी संज्ञा सत्वे एकं रूपं घिसंज्ञायाः सत्वे अपरं रूपं. So the forms in घिसंज्ञा will be like hari shabda, whereas the forms for nadi samya will be like gauri shabda. So it's a combination. That is about mati shabda. Any questions? Okay. अग्रिमं सूत्रमस्ति त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृशतस्र. त्रि शब्दः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः त्रि शब्दः. Like we had त्रयः in pullinga, now the same shabda is in strilinga, which means three. It's a nitya bahuvachana shabda, bahuvachanantah, nityam bahuvachanantah. Tasya अष्टन आविभक्तौ इत्यनेन विभक्तौ इत्यनुवृत्तौ स्त्रीलिङ्गयोः एतयोः एतौ आदेशौ स्तः. त्रिचतुरोः त्रि शब्दस्य चतुर् इति शब्दस्य च स्त्रियां स्त्रीलिङ्गे तिसृ चतस्र त्रि इत्यस्य तिसृ इति आदेशो भवति चतुर् शब्दस्य चतस्र इति आदेशो भवति. So in strilinga they are replaced by these vibhaktau paratah when followed by a vibhakti. What is vibhakti? विभक्तिः नाम किम्? विभक्ति संज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? मुत्तुलक्ष्मी. The sutra is vibhaktischa. And this vibhakti means utusup pratyaya. Only sup? Sup I am saying. Suptingau vibhakti samyau stah. So vibhaktishcha iti sutram, then the sup pratyayas and the ting pratyayas are called vibhakti. So when followed by vibhakti means in this case, that is when we are dealing with subantas, when followed by any pratyaya, when followed by any sup pratyaya, 3 is replaced by tisr. So in effectively the shabda itself becomes tisr. Okay. So when followed by any vibhakti you have this karya. 3 jas ityasti. It does not have su and au because it's a bahuvachana. Nityam bahuvachanantah. 3 jas ityasti. तिसृ अस् इति भवति. त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृशतस्र इत्यनेन. इदानीं किं करणीयम् इति प्रश्नः. अग्रिमं सूत्रं भवति अचिर ऋतः. अचि र ऋतः इति त्रीणि पदानि सन्ति.
तिसृ चतस्रु एतयोः ऋकारस्य रेफादेशः स्यात् अचि. So this sutra immediately follows त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ चतस्रु अचि अजादौ विभक्तौ परतः ऋतः नाम एतयोः ऋकारस्य र रेफः आदेशः भवति. So the r is replaced by repha is the question. Now the question is, why this sutra? When you have tisru as, if you do iko and achi, you get repha. ऋकारस्य स्थाने रेफो भवति. किमर्थम् इदं सूत्रम् इति प्रश्ने गुण दीर्घ उत्वानाम् अपवादः. There are other sutras which are overruling yan. Okay, actually if left to the normal course, yan would have given repha, but there are other sutras which would overrule yan. Guna dirgha utvaha ऋतो नि सर्वनामस्थानयोः रदन्तानां ङौ सर्वनामस्थाने च परे गुणो भवति. You have pitr as, you get guna, it becomes pitar as पितरः इति भवति. अयं गुणः ऋकारान्तस्य सर्वनामस्थाने परे गुणः. प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अतः प्रथमा द्वितीययोः अचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्यात्. तेन दीर्घः प्राप्नोति. उत्तमं ऋत उत् इत्यस्ति. तेन ऋकारस्य स्थाने उ इति आदेशः उर् इति आदेशः भवितुमर्हति. So you have three different sutras which could apply, and all three would not apply. Which of those would apply, we would have to decide based on paratva or whatever, nityatva, etc. But there are possibilities of three sutras applying which would overrule yan. So to overrule all these three, he says achi ra rutaha. So tisru as iti sthite achira rutaha इत्यनेन रेफादेशे तिसृ रेफः भवति. अनन्तरं ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः तिस्रः इति रूपम्. तिस्रः is the स्त्रीलिंगा form of three. त्रयः तिस्रः त्रीणि. So it is because of this. त्रि इत्येव शब्दः. शब्दस्तु इकारान्त स्त्रीलिंगः त्रिशब्दः. तस्य तिसृ इति आदेशो भवति. आदेशे कृते रेफादेशः अचिरऋतः इति सूत्रेण. So तिस्रः तिस्रः शस् प्रत्यये परेपि पुनः एवमेव. So the same thing when shas. So the first two forms are the same. अनन्तरं तिसृभ्यां तिसृभिः तिसृभिः, not tisrubhyam, sorry, tisrubhihi, tisrubhyah, tisrubhyah. You have bhis and you have bhis. Ubhayatra kimapi nasti. Tri bhis iti sthite. Tisru bhis ritva visargayoh kitayoh tisrubhihi. Evam tisrubhyah, tisrubhyah. Tisru am ityasti. Atra kim karaniyam iti prashnah. Tri am tasya tisradeshe tisru am. Question is here, should we do achira rataha or should we do hrasvanadhyapo nut? Is the question. hrasvanadhyapo nut ityanena amah nudagamah karaniyo va achira rutah ityanena रेफादेशः करणीयो वा इति प्रश्नः. नुडागमः षष्ठाध्याये विहितः, रेफादेशः अचिरऋतः इति सप्तमाध्याये विहितः. वस्तुतः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परत्वात् रेफादेशः एव करणीयः. किन्तु आमि नुवचिरतृज्वद्भावेभ्यो नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन. So this was a vartika. As I told, there are cases where the Bhashikara has decided or has discussed that there would be purva vipratishetha. Means when there is a clash between two sutras, instead of the para sutra, the purva sutra will apply. One of those cases is this. Num achira trijvadbhavebhyaha nut purva vipratishetena. We saw this in Kroshtu. Right? Kroshtu am iti sthite. Should we do trijvadbhava? Vibhasha chutiyadishvachi ityanena trijvadbhavah karaniyo va rasanadhyapo nut ityanena nudagamah karaniyo va iti prashnah. तत्रापि एवमेव. नुडागमः षष्ठाध्याये विहितः, त्रिज्वद्भावः सप्तमाध्याये विहितः. सो विच वी शुड डू इति प्रश्ने पूर्वविप्रतिषेधेन नुडागमः कृतः. अत्रापि अचिर नाम अचि रेफादेशः इत्यर्थः. नुम् अचिर त्रिज्वद्भावेभ्यः नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन. नुट् always overrules these three. It overrules नुमागम, it overrules achirarutah and trijvadbhava, and this is called पूर्वविप्रतिषेधः. When there is a clash, we are applying the earlier sutra instead of the later sutra, which is lateral sutra, which is the norm. Okay. So, tisru n am ityanena nudagamah hrasvanadhyapo nut. This is not, this is 7.154. Sorry, this is not
Shashthadhyaya, this is Saptamadhyaya, but first pada of Saptamadhyaya. And this Trijadbhava, or sorry, Achirarutaha is 7 to 100. Saptamadhyayasya Dvitiya pade Achirarutaha. Okay. Tisru N Am ityasti. Idanim Kim Bhavati Nami इत्यनेन दीर्घः प्राप्नोति. नामि परे अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात्. दीर्घे प्राप्ते तिसृ चतसृ इत्येव सूत्रम्. नामि इत्यस्मात् the very next sutra to nami is na tisृ चतसृ पदद्वयम्. ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः दीर्घः इति न वर्तते, नामि इत्यपि न वर्तते. तिसृ चतसृ एतयोः नामि दीर्घः न स्यात्. So when followed by nam, for tisra and chatasra there is no dirgha. So this directly prevents dirgha. So tisra nam ityasti. Kim bhavati idanim? Tisra nam iti sthite kim bhavet? Any karya which you can think of? We should have got arm, but Ruvarnath Nasyanatvam Vachyam, we make it na again. So Ruvarnath Nasya Natvam Vachyam ityanena Natvam Bhavati. Okay, so I didn't understand, what did you say first? We should have got? But because of that we should get nam. Oh, sorry, I didn't hear you again. No, I said if we don't do that we will get arm, because there is no natva. If not, we'll get am. What? No, tisru plus am, right? No, tisru nam ityasti. We did nudagama. Right. No, varnanasya natvam vachyam ityanena natvam bhavati. So it is tisru nam. So it's a vartika. Tena vartikena natve tisru nam iti rupam. Dirghaha nasti. There is no dirgha. It is not tisru nam. It is tisru nam. Next, tisrishu, tri su ityasti. Tisradeshe tisru su adesha pratyayoho ityanena shutve tisrishu. So you have tisraha, tisraha, tisrabhyam, tisrabhihi, tisrabhyaha, tisrabhyaha, tisranam, tisrishu. Iti rupani. Striyam iti trichaturoh visheshanat naiha priyaha trayah trini va yasyaha sa priyatrihi mati shabda. Now he looks into what happens if this tri shabda is in a samasa. Okay. Samase kim bhavati iti prashnaha. Now in samasa means in upasarjana samasa means which is in bahuvrihi. Yatohi yadi tatpurusha samasaha tada एवमेव रूपम. If it is tatpurusha pradhanyam asti chet yatha tri shabdaha tathaiva rupani bhavanti. There is no doubt. किंतु उपसर्जनत्वम् अस्ति चेत् किं भवति इति प्रश्नः. तदा उच्यते सूत्रं किम् आसीत् त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ. So when three or chatur, those words are in strilinga, are used to indicate strilinga, tada tisr iti adeshah bhavati. Okay. Now look at this samasa. Priyaha trayaha yasyaha sa. Trayaha kimapi syat, or त्रीणि फलानि यस्याः प्रियाणि. त्रयः वृक्षाः यस्याः प्रियाः, something. त्रयः यस्याः प्रियाः, प्रिया त्रि इत्यस्ति. Now this whole thing is in स्त्रीलिंग. प्रियाः त्रयः यस्याः सा इति समासः समस्तपदं स्त्रीलिंगे अस्ति, स्त्रीलिंगवाचकं. प्रियत्रि इत्यस्ति. But the three which is a component of that samasa is not in strilinga. It is either in pullinga or napumsakalinga. Priyaha trayaha trini va yasyaha. So when you do that, what will happen is the question. Samas samastapadam strilinge asti, kintu tri iti shabdaha pullinga vachakaha athava napumsakalinga vachakaha. Tada kim bhavati iti prashnaha. Chate striyam iti trichaturoh visheshanat. So that is why the sutra specifically says trichaturoh striyam. Arthat trishabdaha chatushabdo va yatra stritva vachakaha tatraiva tisr chatasr iti adeshaha. Here, even though the samasa is strilinga, the three part of it is not in strilinga. It is either in pullinga or napumsakalinga. In such a case, it will not have tisradesha. Tisradesha na bhavati. Priyatri ityeva
प्रातिपदिकं प्रियत्रिः प्रियत्री प्रियत्रयः इति मतिशब्दवद् रूपाणि भवन्ति. So the forms will be like मतिशब्द. There's only one difference. आमितु प्रियत्रयाणाम् इति विशेषः. Followed by am, you have priyatri am. There is a sutra called tres trayah. 3 is replaced by traya, whether it is pradhana or gauna. We saw it in trishabda. Trayanam iti bhavati. So atrapi bhavati. Tena priyatrayanam. Instead of priyatrinam, it will be priyatrayanam. Okay? That is all. Since 3 is in pullinga, it will get trayadesha. Priyatrayanam iti bhavati. So if the 3 shabda is not indicating strilinga, whether the entire word in strilinga or pullinga will not matter. There is no tisra adesha. Okay? Priyatrihi, priyatri, priyatrayaha iti matishabdavad rupani. Priyaha tisraha yasya saha. Now we see the opposite case. Tisraha yas priyaha. Atra tisraha asti. Tisraha ityane gyayate. Yasya saha samasam tu pullinge asti. The component is in strilinga and samas. Hello. Now we can hear. We can hear you now. Hello, we can hear you. Okay. I think we just lost you for some time. We started with a priya tisra yasya saha with that explanation. So priyaha tisraha yasya saha. Atra kim asti? Tri shabdaha strilinge asti. Tisraha iti jnate. Samasta padam tu pullinge asti. अत्र किं भवति इति चेत् तत्र तिस्रादेशः भवति यत्र त्रि शब्दः स्त्रीत्ववाचकः where the three component whether it's independent or in a samasa whenever that indicates a strilinga or when it is in strilinga then we have tisradesha irrespective of whether the whole thing is denoting strilinga or not. Priyaha tisraha yasya tisra shabdaha त्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गवाचकः समस्तपदं तु पुल्लिङ्गवाचकं तदा किं भवति इति चेत् तिस्रादेशः भवति. प्रियत्रिसु इति स्थिते तिस्रादेशे प्रियतिसृ इति भवति. यथा पिता इति भवति तथा किं भवति प्रियतिसृ सु इति स्थिते ऋदुशनस्फुरदं सोनेह संशयत्यनेन अनङादेशः प्रियतिसन् सु सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन उपधादीर्घः प्रियतिसान् सु इति भवति. सुलोपः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः प्रियतिसा इति रूपं. यथा पितृशब्दस्य पिता तथा प्रियतिसृ इत्यस्य प्रियतिसा. प्रियतिसृ औ इति स्थिते अचिररतः इत्यनेन रेफादेशः. अजादिषु प्रत्ययेषु अचिररतः इति रेफादेशः. प्रियतिस्रौ प्रियतिस्रः प्रियतिस्रम् इत्यादि. Okay, so tisradesha will be there if the 3 is in strilinga, even if the whole word is in pullinga. Priyaha tisraha yasya saha. Priyaha tisraha yasya tat. Napumsakalinge kim bhavati iti prashnaha. Pullinge tu tisradeshah kritaha. Priyaha tisraha yasya tat kulam priyatri ityuchyate. Korthaha. What happens in Napumsakalinga? Since we have not yet gone into Napumsakalingas, let's just take a peek into what is the prakriya in Napumsakalinga. In Napumsakalinga, generally whether it is su pratyaya or am pratyaya, priyatri su or am,
समोर् नपुंसकात् इत्यनेन सुप्रत्ययस्य अम् प्रत्ययस्य च लुक् भवति. That's why you have dadhi is dadhi, dadhini, dadhini, vari, varini, varini. Everywhere you have only the pratipadika being heard, because in napumsakalinga the su and will get deleted. Look, su etayoh pratayoh luk bhavati. So tena lukte priyatri ityasti. So as soon as we do suprataya or prataya, it is deleted. So you have priyatri. Now can we do tisra desha as the prashna? Even after the pratyaya is deleted, we have pratyaya lope pratyaya lakshanam. प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इत्युक्ते किम्? प्रत्यये लुप्ते अपि तत्प्रयुक्तं कार्यं भवितुम् अर्हति. तेन तिस्रादेशः भवति वा इति चेत् तस्य निषेधः अस्ति न लुमताङ्गस्य. सेस् स्वमोः लुकालुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणाभावात् न तिस्रादेशः. प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् is a sutra which gives pratyaya lakshana. That is, even after pratyaya is deleted, we can do karyas depending on that pratyaya. But there is a nishedha for that which says na lumata angasya. Lumata lupte. Luk, shlu, lup. Etaihi yada lopah kriyate. Tada angasya karyam. Anganimittam karyam na bhavati. So if a pratyaya has been deleted by luk, shlu or lup, there is no anga karya is what it says. So 7.123. Okay, sorry. Samor Napumsakat is 7.123, she says. Fine. So even when you when you have deleted it by look, there is no pratyaya lakshana. If there is no pratyaya lakshana, which means there is no vibhakti, because trichaturoho striyam tisya chatasri requires a vibhakti. So if there is no vibhakti, that is, if there is no supratyaya, we cannot do the tisradesha. So in su and there will be no tisradesha in napumsakalinga. Okay. समोह लुकालुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणाभावात् न तिस्रादेशः. But there are some people who say न लुमताङ्गस्य इति निषेधस्य अनित्यत्व पक्षे. There are some people who believe that the nishedha न लुमताङ्गस्य is anitya. It does not apply anywhere, everywhere. So if it does not apply here, तदा किं भवति? प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययः अस्ति इति मत्वा विभक्तिं निमित्तीकृत्य तिस्रादेशः क्रियते, तदा प्रियतिसृ इति रूपम्. So according to Dikshiter, it is priyatri. There is no tisradesha because nalupadaangasya prevents pratyaya lakshana. There are a few people who say there will be tisradesha because of pratyaya lakshana, and in that case the form will be priyatisru. Okay. So priyatri or priyatisru. Dvivachane priyatri au ityasti. त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्र चतुस्र इत्यनेन प्रियतिसृ औ. इदानीं नपुंसकाच्च इत्यनेन उङः शी आदेशः क्रियते. प्रियतिसृ इ इत्यस्ति. So this happens again in napumsakalinga. This prakriya and all we will see in napumsakalinga. So napumsakaच्च इत्यनेन उङः शी इति आदेशः क्रियते. रत्वात् पूर्वविप्रतिषेधेन नुम्. Now the question is, should we do प्रियतिसृ इ अचिरऋतः इत्यनेन रेफादेशः करणीयो वा? What is that? नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन नुमागमः करणीयो वा इति प्रश्नः. Sorry, not नपुंसकस्य झलचः, इकोचि विभक्तौ इत्यनेन नुमागमः करणीयो वा इति प्रश्नः. It says रत्वात् पूर्वविप्रतिषेधेन नुम्. Again, num also has certain cases where it overrules the latter sutras, and one of the cases is achirarutah. So in case of napumsakalinga, if it is ajadi vibhakti, there is numagama and not achirarutah. Right? So this is, I'm sorry, this is not napumsakasya jhalachaha, this is ikochi vibhakta. Napumsakasya jhalachaha applies only in sarvanamasthana, and in napumsakalinga, she sarvanamasthana. Only she has sarvanamasthana, au does not have sarvanamasthana. So we do not apply this sutra, we apply another sutra immediately following this, which is ikochi vibhakta. Okay. So tena priyatisrini, priyatisri n I ityanena numagamaha. Okay, there's a question. How is priyatisri in napumsakalinga? Tisra adesha is only in strilinga. That is the exact point we are dealing. As long as 3 is in strilinga, whether the entire word is in pullinga or napumsakalinga, we have tisra adesha.
Priyaha tisraha yasya tat is the vigraha. So the three part of it is in Strilinga, even though the entire word is in Napumsakalinga. That is why we have Tisra Desha, even if Samasta Padasya Napumsakatvepi, Tri Shabdasya Stritvam Asti. So that is why we have Tisra Desha here. So Priyatisru Nu-I, Natve Krate, Priyatisruni, Priyatisruni. So these forms we can study in Napumsakalinga. The only point here is we have Tisra Desha, even if the word is Napumsakalinga. Since three, the component 3 is in Strilinga, we have Tisra Desha as the first point. Second point, in Su and since the Pratyaya is lost by look, there is no Tisra Desha. It will be Priyatri. In all other vibhaktis, there will be Tisra Desha, Priyatisra, but Achiradataha will not apply in Napumsakalinga because it is overruled by Numagama. Achi vibhaktau Num iti Numagamah kriyate. Tena Kim Achiradataha iti Repha Desha na bhavati. In Pullinga, there is Achiradataha. There is both Tisra Desha and Achiradataha. In Napumsakalinga, there is only Numagama. Jasi Priyatisruni. तृतीयादिषु वक्ष्यमाण पुंवद्भाव विकल्पात् पर्यायेण नुम् रभावो प्रियतिसृणा प्रियतिस्रा इत्यादि. So what happens after tritiya vibhakti is, for all napumsakalingas there is a pumbadbhava vikalpa. So there is a sutra which says for napumsakalingas from tritiya vibhakti it has an optional rupa like pullinga. There are two forms. One form would be like in pullinga and the other form would be like in napumsakalinga. Napumsakalinga means there is numagama. So pullinga means whatever happens in pullinga. So for priyatri, from tritiya, there is an optional forms. That is, if it is napumsakalinga, there will be num. If it is pullinga, as I told, achirarataha would apply. So tritiyadishu, tritiya vibhaktehe arabhya, vakshyamana pumbadbhava vikalpat. Since there is an optional pumbadbhava, that is, the forms will be like pullinga, paryayena num rabhavo. So alternately there will be num, that is, if it is an apumsakalinga form it will be num, if it is a pullinga like a pullinga form it will be rabhava, which means achirarataha iti rephadeshaha. So you have priyatisru a, numagame krute priyatisruna iti bhavati, rephadeshe krute priyatisra iti bhavati. Priyatisruna priyatisra, priyatisrubhyam priyatisrubhihi, priyatisrune priyatisre, priyatisrubhyam priyatisrubhyaha ityadi. So the point of this whole exercise is, if 3 is in Strilinga, whether the Samasta Pada is in Pullinga or Napumsakalinga, there is Tisra Desha. Okay. But if the 3 is not in Strilinga, for example, Priyaha, Trayaha, Tisraha, Yasya Saha, or Yasya Sa, even if the Samasta Pada is in Strilinga, if the 3 component is not in Strilinga, there is no Tisra Desha. Okay. And all these words will have all 3 vachanas. 3 shabdaha nityam bahuvachanantaha. But when you do samasa, that is bahuvrihi samasa, upasarjanatvat, sarvaha vibhaktayaha bhavanti. Sarvani vachanani bhavanti. All vachanas will be there. Because you can say priyaha trayaha yasya saha yayohutau yesham te. So whenever it is upasarjana, it will not remain bahuvachananta. It will have all 3 vachanas. So that is about Trishabda in different, when it is a part of samasa. Anantaram Dvishabdaha asti. Ikarantaha strilingaha Dvishabdaha nityam dvivachanantaha. Asya kim bhavati iti chet dvehe atve sati ap. Okay. So Dvi au ityasti. Dvi belongs to Tyadadis. Tyadadi ganaha iti sarvadishu antarganaha. Sarva vishwa ityatra tyad tad yad etat idam adas eka dvi. So these 8 words form a subclass which are called Tyadadis. Tyadadinam aha ityanena akaraha antadeshatvena vihitaha. So dvi au itisthite ikarasya sthane akaraha antadeshaha dv a au dva au iti bhavati. Idanim akarantatvat, as soon as it becomes akaranta, it gets tap pratyaya for strilinga. Ajadyata tap ityanena tap pratyaye dva a au iti bhavati. Akasavarne dirghaha ityanena savarna dirghe dva au.
Okay. So this prakriya is common for all vibhaktis because Tiradinamaha again is a sutra which depends on vibhakti. It generally says vibhaktau parataha Tiradina makaraha antadeshah syat. So when dvishabda is in any vibhakti, it has akara as antadesha, ajadyata shtap ityanena tap savarna dirgha. So it becomes akara anta, like dva. Even though it was originally ikara anta, it is converted to an akara anta. Dva au iti sthite रमा शब्दस्य यथा प्रक्रिया तथैव औङापः इत्यनेन औकारस्य शी आदेशः द्वा इ आद्गुणः इत्यनेन गुणे द्वे 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 प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च द्विवचने द्वे इति रूपम् तृतीयादिषु द्वाभ्यां 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 ओसि परे षष्ठी सप्तम्योः द्वि ओस् द्वा ओस् इति भवति आङिचापः इत्यनेन एत्वे द्वे ओस् अयादेशे कृते द्वयोः द्वयोः. So for dvishabda the prakriya is only till converting it to an akara. Once the akara is there, we do forms like rama shabda. Yeah? So iti ikarantaha. This ends ikaranta. Ikaranta strilingeshu mati shabdaha. That is the standard template. All ikaranta strilingas are like mati shabda. Only difference is for tri and dvi. द्वयोरेव शब्दयोः विशेषः. त्रिशब्दस्य तिसृ इति आदेशः विशेषः. द्विशब्दस्य त्यदादीनामः इति अत्वे कृते टापि कृते आत्वं सम्पद्यते इति विशेषः. So all other ikaranta strilingas are like mati shabda. Any questions? Samyaji, Yes. just like in three shabda, in three also in samasa prakriya, is there any Yeah, it would be there. So if it is samasa, what happens is when you have priyadvi, say priyau dvau yasya saha, in samasa there is no sarvanama samya, right? So kim samyopasarjani bhutastu sarvadayah. So if it is a samasa, the sarvanama samya is not there. So tyadadinamaha would not apply. So if it does not apply, it would be like a normal ikaranta. If you do it samasa, if you say priyau dvau yasya saha, priyadvi will be like a pullinga. It will be like hari shabda. If you do priye or priyau dvau yasyasa, or if you do priye dve yasyasa, again priyadvi will be like mati shabda. Okay. Here he has not raised the question because it is the sarvanama samya itself is lost and we dealt with it in pullingas. There he showed what happens, because if it is samasa, if it is an upasarjana, the sarvanama samya is lost. So in nowhere does jadadinamaha apply. Any other questions? Somyaji, in samasa, how do we decide, even though the compound samasta pada could be pulling or striling, does it matter then each word which linga it is? It does not matter in usual cases, but for three it matters because there is a karya which depends on the linga. If there is some karya which has been defined based on the linga of a word, it would apply, which is very rare. Okay, when Dikshita will show it. Otherwise, the linga of the components would not affect the linga of, the linga of the samasta pada is what we take for doing the prakriya. So then how do we know where to take the samasta pada thing The as karya, that? wherever there is a karya which depends on, like priyati, there are very, very few cases, so you can actually remember them. So one of those is three. Okay. So there are not many karyas in grammar which depend on the linga, actually. Only a few. So in such rare cases, you will have to know it. That's, it comes by practice. So in 99% of the cases, it would not matter what is the linga of the components. It is the linga of the samasta pada which matters.
Okay, fine. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. It is dvabhyam. There is a mistake. There is a typing error. So it has to be dvabhyam everywhere. Pratyaya is bhyam. Okay. So I'll correct the error. Okay. Thank you. The organizer has